Abuterevu njagala okwanirizaako naku oluwalero oli ku UBC TV amawulire UBC leero amanya nze Jethro Kasaigi webali gyonna gyokedde okubanga ate otuusaako engalo naku oluwalero naawe akedde mu musinzizo ery'enjawulo kikulu nnyo okubanga olunaku luno oluwaayo ne weebaza omutonzi. Amawulire namangi ddala ate nga n'okujjukiza nti omukulembeze w'eggwanga His Excellency Jethro Kaguta Museveni agenda kwogerako eri eggwanga ku kirwadde kya COVID-19 ku ssaawa 2 zennyini tugenda kuba tukutuusaako enteekateeka yonna nga bw'eneetambula. Amawulire UBC leero ngatandise bwe nti. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza ng'ekkolero erirowoozebwako okukola ebidduka wano mu disitulikiti y'e Kasese nga bwe ligenda okuleeta enkulaakulana ey'omuggundu wamu n'okukyusa embeera z'abantu. Okwogera bino, Pulezidenti asinzidde ku mukolo ogw'okutema evvuunike mu kaweefube ow'okutandika okuzimba ekkolero lino erimanyiddwa nga Metal Africa Bus Industries mu kibangirizi kya bannamakolero e Kasese. Ekkolero lino erisuubirwa okwemmenta obukadde bwa $dola za Amerika eziwera ddala 5 bwe linaaba limaze okuzimbibwa lya kufulumyanga emmotoka eza buyonjo, baasi z'amasomero ssaako n'ebirala. Pulezidenti asiimye musigansimbi enzaalwa ya kuno Metu Katabazi olw'obutakoma mu kufuna bukugu mu bwayinginiya mu ssettendekero w'e Nairobi wabula n'afaayo n'okutandikawo ekkolero ly'emmotoka erigendera okutonderawo bannansi emirimu ssaako okukomya okusuubula emmotoka enkadde okuva mu mawanga amalala. Bw'atyo n'akubiriza amawanga ga Africa okukomya okusuubula emmotoka ezimaze okuzimbibwa wabula bettanire okussaawo amakolero agazimbira kuno mu kaweefube ow'okutonderawo emirimu mu mawanga ga kono. Ayongedde okwebaza Katabazi olw'okulondawo Kasese mu bitundu bya Uganda okubanga gy'atadde ekkolero lino kyagambye nti kyakuyamba okutumbula enkulaakulana ey'ekitundu era n'asiima n'abatuuze olw'okumuwa ettaka. Pulezidenti Museveni mu ngeri y'emu asabye bannabyabufuzi naddala abaka ba Paalamenti ey'e11 okuwagira enteekateeka za gavumenti ez'okussa ensimbi z'enkulaakulana ku miruka kiyambeko okuggya famire eziri mu bukadde obubiri n'omusobyo mu bwavu. Ate bo bassentebe b'abayizi b'ekibiina kya NRM okuva mu matendekero aga waggulu mu ggwanga abeegattira mu kibiina kya National Council of Inter-University NRM Chapters basisinkanye mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka okulaba engeri gye bayinza okunywezaamu amaanyi g'ekibiina mu kisanja kino eky'emyaka 5. Bano basisinkanye ku ttendekero ly'e Kyambogo era bakiikiridde bayizi bannaabwe okutema empenda okugaziya obuwagizi bw'ekibiina kya NRM mu matendekero aga waggulu. Bano basiimye enteekateeka z'ekibiina ku kusomesa abayizi ku bikwata ku kibiina okuli emisomo gitegekebwa ekyankwanzi naddala ku kwagala eggwanga. Tututta abaana mu training facilities ez'eggwanga eziri recognized nga Kyankwanzi Leadership Institute, Kabalye Police Training School, naye nga tubatwalayo si kubayigiriza busirikale naye okubasomesa ku biki ebikwata ku Uganda, wa Uganda gyevudde, wa we tuli kati ne gye tugenda. Ekyo tukikoze ate twenyumiriza nnyo mu bitongole ebya gavumenti ne bannakyewa abatukwatiriddeko. Tebatya kujoininga NRM party kuba party ennungi, tesosola mu bantu, tesosola mu mawanga, tesosola mu myaka, ewelcominga buli muntu. So tebalina kutya kujoininga party eno kubanga nnungi. Kyokka batubuulidde ku kusoomozebwa kwe basanga okuddukanya ekibiina kyabwe. Bayizi tebalina mirimu, tebalina ssente, so olumu babeera ne programs ez'okukola naye nga tebalina ssente. That students have, especially regarding the idea of nationalism, the idea of patriotism. Students do not have enough information and knowledge about the desire for one to protect and love his own country.
Ssentebe waabwe Regan Collins Byaruhanga wano wasabidde abayizi mu matendekero ga waggulu obuteenyigira mu bikolwa bya ffujjo era ayagala ssentebe w'ekibiina kya NRM era omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulonda abavubuka mu kabineeti ye empya n'okubakwasizaako okugaziya enkola y'emirimu. Wabeeramu pressure groups obulina ebigendererwa ebitali bituufu nga tebizimba ggwanga. N'ogenda okulaba nga waliwo ka pressure group akaze nga tekagamba abantu okukola ebirungi wabula kabagamba okukola ebibi, kabagamba okugenda ku nguudo, okweyiwa ku nguudo. Abayizi abawagira NRM mu matendekero aga waggulu tukubiriza eggwanga n'abo abali mu pressure groups endala nga si NRM, please mubeere mu pressure groups zammwe naye nga temuwabula abantu okukola ebibi. Bwasanga nga temuliimu bavubuka oba abakyali mu range, abavubuka tuva ku myaka 3 kudda wansi. Bwasanga nga talinamu abo abali mu myaka egyo, at least tubeereko n'abo abaakava mu buvubuka. Yakulira mu ggwanga Brigadier General Patrick Mwesije bano abakuutidde okubeera obumu n'okukolera awamu ng'ekitole wadde nga balina okusoomozebwa kwe bayitamu kwagamba nti kwa kaseera buseera. Kuramu mu bintu bye beetaaga okumanya naddala gye tuvudde ng'eggwanga tutuuse tutya wano we tutuuse ate tulagawa. Abavubuka baba bategeera olugendo lw'eggwanga kiba kyanguwa okulaba nti beenyigiramu nabo ne bafuuka ekyo ekijja okukyusa eggwanga lyaffe kusinga okubaleka emabega nga tebeenyigira mu processes ezigenda mu maaso. Bulijjo ensimbi tezijja kumala naye tekijja tulemesa kukola mirimu nga bw'obalaba of course tebalina ssente ng'abaana b'essomero naye ndowooza bakola ku pocket money yaabwe ne batambula ne bajja ne baddayo. Nze Ivan Njuko okuva ekyambogo. Webale nnyo munaffe Ivan Njuko. Bwe tweyongerayo mu bammeeya b'amagombolola agakola ekibuga Kampala mulimu 3 abagenda okutuula mu ofiisi zino nga gwe mulundi gwabwe ogusooka obutafaananako n'abamu. Bano kuliko Owerubaga Nakawa saako n'amasekati g'ekibuga Kampala mu kwagalako okufuna ekifaananyi ku buvunaanyizibwa bwabwe ku bikiina by'eboolekedde. Tusazeewo okuwayaamu nabo era tusoose ne Salimu Uhuru ow'amasekati ga Kampala. Okusooka kwali kukuba birayiro. Olunaku lwe olwasooka mu ofiisi kumpi lwafaanana ng'ekirooto ekituukiridde eri Salimu Uhuru newankubadde amanyidde ddala nti obuvunaanyizibwa obumwolekedde si bwangu. Nja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala webale nnyo webale ddala kulaba olwaleero nze mmeya wa Kampala Central. Nja kwebaza bana Kampala mwebale kunteekamu obwesige. Uhuru si wakuwambalirira eri abalonzi abasoba mu mitwalo 13 bokka abamuwa akalulu kyokka agamba nti alinako byayagala okutema evvuunike lyabyo oba oliawo abaliddawo balitandikira awaali bakomye. Siri malayika naye kyeneeyama buli kitweyamye mu kampeyini zaffe nga tubadde tutambula mu parishes ku miruka tujja kugezaako nnyo okulaba tugezaako tuzituukiriza. Akatini nnyo gye nsobola okutandikako tweyamye enguudo zaffe twagala kulaba nga tulina enguudo nnungi, twagala kulaba nga eddwaliro zaffe za KCC ezirimu ddagala ezirimu basawo, twagala kulaba kasasiro bamuyoola. Muna NRM ono Salimu Uhuru wabula ayolekedde olusozi Gambalagala anti bino okubituukiriza kinaasinziira ku nkwatagana ye ne bakansala olw'okuba nti abasinga mu kanso gy'agenda okukulembera bannakibiina kya NUP. Nina mission nga wa NRM okukolera abantu ba mu Kampala Central nga tetusosodde. Nina okugoberera manifesto ya NRM kubanga president yayanjudde mu bantu ne bamuwaki akalulu. So omuntu yenna ana blockinga development oba nkulakulana mu bana Kampala oba services delivery mu bana Kampala muntu kinnoomu sijja kikiriza. Olw'okuba nti ono munabyamizannyo oba oliawo yayinza okuba omutuufu okubaako nekyasuubiza bannabyamizannyo. Kuba nze ndi sportsman general ngwa buli wamu so nja kulaba nnyo tu upliftinga
talents z'abantu baffe mu byalo muki ne kulaba title fight zikomawo. Mu bukulembeze obuwedde bangi beemulugunyiza enfunda eziwera nga bwe batalina buyinza bukola ku bibasoomooza era nti buli kimu kiggwera ku City Hall olwo ofiisi z'amagombolola kumpi ne zifuuka ez'okunywa ku kacaayi ssaako n'okunyumya. Salimu Hulu newankubadde akimanyidde ddala nti ofiisi gy'ayingidde eya meeya kumpi ya mikolo wabula agamba nti ye amanyidde ddala wa obuyinza bwe buwagamidde era waakulwana bwezizingirire okubuggyayo. Kyannaku nnyo ate kulaba obuyinza kyebadde boogera sinagirabawo but manyi weesibidde manyi weeri era vaccine yayo njirina. Amasekati ga Kampala gatwalibwa ng'omutima ogw'ekibuga Kampala olw'okuba nti abantu abali eyo mu bukadde bubiri be bagasiiba mu kumpi buli lunaku nga banoonya ekigulira Magala eddiba. Kyokka n'ebisoomooza ekibuga nabyo bingi era nga bijja kwetaagisa omukulembeze obumalirivu ate nga teyeeganya. Robert Onyango, wano mu Kampala. UBC leero ekyagenda maaso kakati yali minisita w'ebyettaka nga ye mubaka wa Bukono constituency mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Pacis Namuganza yeeyamye okukola enguudo mu disitulikiti y'e Namutumba ezirudde nga zikola obubenje wamu n'okuzingamya entambuza y'emirimu mu kitundu. Namuganza abadde ku mukolo ogw'okusumuusa ekkanisa eya St Peter's Church of Uganda okutuuka ku ddaala ly'obusumba mu disitulikiti ya Namutumba. Abakkiriza abasoba mu 3 be bakakasiddwa okuyingizibwa mu kkanisa ya Uganda nga basibwako emikono oluvannyuma lw'okufuna okutendekebwa okusaanidde. Amina. Kuuma ayi Mukama omuddu ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Kuuma ayi Mukama omuzaana w'ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Kino weekijjidde ng'ekkanisa ya St Peter's esumusiddwa okuva ku ddaala ery'omuluka okutuuka ku ddaala ery'obusumba. Okulangirira nti nabweyo n'amakanisa ago ge baateekateeka butandise okuba obusumba okuva n'essaawa eno. Omulabirizi owa Ssente Obusoga Patrick Wakula nga yakulembeddemu okusinza asabye abasiddwako emikono okulungamizibwanga Mwoyo Mutukuvu kibasobozesenga okwaŋŋanga emitego gya Sitaani. Kasita okuba otindokoike Yesu Zabbuli ya 23 Mukama yaani Yesu n'akugema ku nkyati Zerida idha nkutwale. Zerida idooje mu kibiina. Zerida idooje onywe ku caayi. Zerida idoola muse baba. Zerida wuubira ku honorable omukono. Zerida y'omubaka mu Paalamenti owa Bukono County Pacis Namuganza nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abakristo okukuuma obutiribiri ebiragiro ebyassibwawo minisitule y'ebyobulamu wakati mu kutangira ekirwadde ekya COVID-19. Bw'atyo yeeyamye okukwasizaako obusumba buno obujja wakati mu kugaziwa era n'awaayo ensimbi obukadde 2 okuyambako mu kugaziya ekkanisa olwebaddewo okuba nti ebadde nfunda nnyo. Era onampa akasimu kondi kujja kutaawo emiliyoni 2. Kanga kute taida kumala kiri bishop eyo taida akola ki okutola ku kampani abantu bena bwe timusabe nga babaweerwa obusumba bulamba. Abatuuze baali beekolamu omulimu okulaba nga baziba ku binnya ebiri mu nguudo wabula omubaka Namuganza asuubizza nga bwagenda okolagana ne gavumenti eya wakati mu kuzimba enguudo ezitali zimu mu disitulikiti y'e Namutumba. Oluguudo olundi pulezidenti lwayisaako omukono ne Busembatya Baya Kibaale nga bwe ndibyogera waabiti Nangonde up Kibugu wajatawo wale bridge lwona yamaze okulukola ki okulisaako omukono babwe tuba n'entambula ng'eno tubana tuba tukulaakulana nibo oba n'emiyembo oba idinti ono atwala ku njira omuntu yakola ki yadigula era PS wa wakisi yaida duuzi okulambula Naigongwa so Naigongwa babaire likuyita abantu bangi n'olwekyo likubasaba nti mwikaikane. Maria Namukose yakukuŋŋaanyirizza emboozi eno.
In chess, the small one can become the big one. It's the same here. And here too. Watch every move. Record every number so you can plan better. No matter the size of your dream, tomorrow's success belongs to those who keep today's records clean. File your returns today. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. Tusaze emiwendo kugirayo sente kusa MTN Momo. Kati gyeyo sente ku miwendo egikyasinze okuba egya wansi okuvanga lumu ogwokutaano 221 ate weefunire ne Century Points buli lw'oteekako lw'osindika oba lw'oggyayo sente ng'okozesa MTN Momo. Genda awali ba agenti baffe bonna mu ggwanga oggyeyo sente ne MTN Momo ku bisale ebisaliddwako. Everywhere you go. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. What does it mean to be closer together? It's taking the last bus home for a surprise visit. Closer together is strangers finding a connection. It's bringing home something much more than a box. It's the warmth of home, or the beginning of something new. There's magic in sharing the things that we love, because it's those things that bring us close together. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field couldn't be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Therefore, understanding this model. Excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network.
Webala okubanga okyatambula nange UBC leero ekyagenda mu maaso nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Okweyongera kw'ekirwadde ki COVID-19 mu Uganda kwatandikawo mu April w'omwaka guno, eggwanga mwe lyafunidde omuwendo gw'abalwadde abasoba mu 1,000 mu lunaku lumu. Bino bikakasiddwa omukungu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa ng'asinziira ku mukolo ogw'okutongoza enteekateeka empya gavumenti mwegenda okuyita okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ekisitudde enkundi. Dr. Mwebesa agamba mu kiseera kino abalwadde abawerera ddala 634 be bali mu bitanda mu malwaliro ga gavumenti amanene okwetooloola eggwanga nga ku bo 20 bali mu mbeera mbi ddala so nga 246 bali ku byuma kyokka ng'embeera gye balimu eriyaddeyaddeko. Abadde minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng akubiriza bonna abakwatibwako okukolera wamu ng'ekitongole mu kaweefube ow'okumalawo ekirwadde kya COVID-19 ekifuuse ekizibu. Also must have the other SOPs to wash your hands and sanitize your hands. Otherwise, even if we have all the ICU. Bwetweyongerayo bannayuganda basabiddwa okukola buli ekisoboka okutaatira obutonde bw'ensi okwewala ebiyinza okukalubya embeera z'abantu mwe bawangaalira. Obubaka buno buweereddwa abakugu olwaleero mu disitulikiti ya Jinja oluvannyuma lw'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi olunaku lw'eggulo. Oluvannyuma lw'eggwanga okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi, gavumenti esabiddwa okuteekawo amateeka agakugira abo bonna aboonoona obutonde bw'ensi mu ggwanga. The biggest contributor to environmental destruction are two things. One is poverty, two is lack of awareness. So there is need for massive sensitization, also enforcement. These districts need to be, they need to have forest rangers who can enforce the law. I think it is now time for us to go back to rebuild our mother nature if we are to combat the climate change effects. Kino kiddiridde alipoota ezifulumizibwa ez'enjawulo okulaga amakolero agasinga obungi nga bwe goonoona obutonde bw'ensi naddala nga gayita mu kuyiwa obugyama mu nnyanja nga kw'otadde n'okufulumya omukka ogw'obulabe eri abantu. Currently our weather pattern has changed, not like how it has been before. You've seen flood, you've seen landslide taking place in other areas like you've seen landslide taking place in mountainous regions. Recently we were in Kasese River Nyamwamba. You've seen what has happened there. All that is because of human activity, aggressive human activities against our environment. People have cut down trees which used to protect the river boundaries. Okusinziira ku bakugu ababadde bakyaddeko ku mayengo ga rediyo mu bitundu bya Jinja bategeezezza nti abantu boonoona obutonde bw'ensi mu ngeri ez'enjawulo nga n'abamu babikola olw'obutamanya gamba nga okuzimba mu ntobazi okutema emiti n'ebirala. However much we have stakeholders and partners who are trying so much to see that we try to be friendly to the environment and try to do something as NGOs and companies, the government still has a very big role to play. First of all, it has a role of enforcement, law enforcement. They need to enforce and put in place laws that are going to protect the environment and whatever is considered as environment. I'm talking about swamps, I'm talking about trees, I'm talking about everything that makes up the environment. Eggwanga zizazira tukoze osawa lino mu myaka egiri kwida 5 oba 10 tujja kuba nga tuli struggling okuba tulwanira empewo entono eriwo enungi ate nga nzibu yakufuna
Bano bagamba nti abantu beetaaga okwongera okusomesebwa ku by'obutonde bw'ensi olw'ensonga nti bangi ku bo tebamanyi kye bakola nti kisobola okubeera eky'obulabe mu bulamu bw'omu maaso. These industries use power. They use power for their energy. And when there is no power, that means that these industries will now switch to use of fossil fuel. That is FO, that is furnace oil, and then diesel for their generator running to generate power for their day-to-day processes. So I would love the government to make sure that these industry systems we can't do without them. At least they have their own lines maybe from the sources of power, so that this fluctuation of power in industries comes down, so that at least we can combat or reduce on the greenhouse gases emitted compared to when like an industry is running on a generator on fossil fuel for power generation. Olunaku luno lukuzibwa n'okusimba emiti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo saako okusomesa abantu ku bikwata ku by'obutonde bw'ensi. Recreate, restore. Tuyinogera maaso n'okutaatira obutonde bw'ensi kakati kaddeko kantwalaganya ssaawa eri emeddakiika ziri 26 ne busikondi nga buubwo. Njagala okujjukiza nti omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako eri eggwanga ku kirwadde kya COVID-19 ku ssaawa 2 zennyini. Tugenda kulaga enteekateeka yonna wano ku UBC ne ku Star TV ne ku radio zaffe zonna. Nze Jethro Kasaigi nkwagaliza okusula bulungi, weeraba.